عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Called to mind when the man said to his son while advising him, "My son, do not associate others with Allah in His divinity. Surely associating others with Allah in His divinity is a mighty wrong. We enjoin upon man to be truthful to his parents, his mother bore him weakness upon weakness, and his weaning lasted 2 years. Thanks to me and to your parents, to me is your ultimate return." Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. First off, I'd like to thank the parents for joining us tonight. Thank you for not showing up just for the food. God knows I see enough to pay table. Also, I'd like to thank my fellow graduates for allowing the training to rip them off throughout the year. My name is Mohammed Ali, and joining me tonight is Ibrahim Najashi, who will be your host for tonight. Please enjoy the program. Thank you, Mohammed. Good evening to you. Good evening, everyone. So happy and pleased to be here. Have the chance to present the ceremony. I'll be your host and Arabic alongside with my friend Mohammed, who will be hosting the English. So I hope you have a good time. Let's get started. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة، حيث نجتمع هذه الليلة بقلوب التفاؤل والسعادة تخرج دفعة جديدة من منارات الرياض العالمية، وهي دفعة العام الدراسي 2012-2013 ميلادي. في هذا المساء نجتمع لنكرر من اجتهد وثار، فطوال 12 عاما ما نحن نقف على العتبة الأخيرة من الثانوية، سنودعها قد ظهورنا وننتقل للمرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية. نقدم التبريكات لجميع الطلاب المتفرقين كما نقدم التبريك والتهنئة للعوائل واصحاب الفضل. دفعة هذا العام تحتوي على 65 طالبا من 12 جنسية مختلفة. نرحب بالجميع حضورهم هذه الليلة ومشاركة فرحتنا، كما نرحب بضيوف الكرام هذا المساء الأستاذ عبد الرحمن الذي مدير عام مدارس منارات الرياض، محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة حلويات سعد الدين، والدكتور أشرف الرئيس الأكاديمي في شركة معاد للتدريب والتعليم. أولى المطارات حب معانا المبارك نبدأ بالكلمة التأخيرية باللغة العربية يلقيها زميلي شارع محمد. وأنشد بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، تبارك من سبحت له الرياض وثناء على من أقره بالخلق الليل والنهار، والصلاة والسلام على سيد الأخيار محمد وآله وصحابته الأطهار. أما قبل فحين تزاحم الجمهورية الكبار وتسابق إلى ذهن الكلمات تكتب إليها أخطار، وبإيه يبدأ بعز الكلمات مشوار. هي ليلة اشتاقت بعد وقتها ولحظات من فقط السعادة في قمتها، أصابوا عبدا وبلغ سنوات ربط بختامها من هو بالفوز الأخير، وبقي الفوز الضخم لمن فاته التوفيق. وبعد وهو يعمل وسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون بعد 12 عاما رجلا من مثمار الكفاح آنف المطر على عجلات النجاح، والذين كانوا في ظهرهم طامحين أن
اليد البيضاء والدين أصحاب الفضل بعد الله بوجودنا بالحياة، فقد قدموا لنا كل دعاء ودعم ونصيب، تربية وكية تربوية للصالح، وكان من خير ما اهدي إليه إلى ذات عبادنا وأهديها من المدارس الظاهرة برعايتها الرحمة الواسعة، فدأبت على تربيتنا ورينا بالعلم وذريتنا، واستفدنا ولله الحمد مما زرعوه وزودنا بإعداد المستقبل والخطوة ولوجا في درب الحياة العلمية الجامعية ومن ثم العملية لمتسلمين بجميل مقدمات. أخواني الطلاب، نحمد الله على الوصول إلى أكرمنا من نعمته وختام تحليل طويل، سائلين أن يلهمنا السداد واليقين حتى نسعد أجمعين بخيري الدنيا والدين. وعن يمين الأخاط يعود فضل بعد الله لكم فيما تحقق، بلغتم من التناول لصدق على ما استيتم بنصف في علم وخلق، ويبقى الرجاء أن يكون رب شيء من الجميل بعد صبر جميل يوم تخرج الجامعين المقبول. أعزائي الحضور، هي ليلة أنس وسعادة، وأنتم في الشباب واجتهاد ورحم قامة طوب وشهادة، حلم قام وقلال، ولا يفوتنا أن نؤكد على خصوصية هذه المدارس المحاولة الجادة للالتزام بالكتاب والسنة خاصة في الصلاة. حمدا لمن هذه آلاءه مننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Here to welcome our honorable guests that are new. میں آپ سب کو اپنے جماعت ساتھیوں کی طرف سے خوشامدید کہتا ہوں گریجویشن کی اس اختتامی تقریب میں جو بارہویں جماعت کے بینچ 2013 کے اعزاز میں منارات اور ایسے اسکول میں رکھی جا رہی ہے. مجھے آج یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو جب ہم اس تعلیمی ادارے کے دروازے سے داخل ہوئے تھے. ہم جب بچے تھے ہم نے اپنی حقیقی زندگی میں پہلا قدم رکھا تھا. اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہم یہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کچھ حاصل کر پائیں گے یا کر سکتے ہیں. ہم اور آج ہم اس مقام پر انتہائی محنت اور سچ جدوجہد کے بعد پہنچے ہیں. وجہ ہے کہ یہ سب ہم سب صرف اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. اگر ہمیں اپنے معزز اساتذہ، والدین، ساتھیوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی حاصل نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہاں آج نہ پہنچتے. ہم آپ کے حمایت کے بغیر اتنی مضبوطی سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں آج اس وقت ہم موجود ہیں. یعنی ہم اس گریجویشن کی عالیشان تقریب کا حصہ نہ بن پاتے اگر آپ سب کا ساتھ نہ ہوتا. اسی موقع پر میں ایک شعر اشعار کرنا چاہوں گا. اے قرض وقت تیرا یوں ادا ہونا، اے قرض وقت تیرا یوں ادا ہونا بے حد مشکل ہے اپنے پیاروں سے جدا ہونا. اول جماعت تک کا سفر ایک ایسا سفر ہے ناقابل فراموش ہے اور جس نے ہمیں اپنے مستقبل کو خوب سے خوب بنانے کے لیے تیار کیا ہے. دولت مندی کا ساتھ غریبی ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، لیکن یہ ایک ایسی دولت ہے جسے ہمیشہ بڑھنے کی استقامت ہے. جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا ہے. اسے چھوڑ کر ڈر نہیں، چوکیدار کی ضرورت نہیں. یہ دولت ہر وقت بڑھنے ہے اور ہمیشہ محفوظ ہے. اگر دنیا میں کسی شہر سے وفا کی بدبو آتی ہے تو وہ ایک علم ہے جو ہر موقع پر صاحب علم کا کام آیا. کفر کے سمندر میں ترہتا بڑھتا ہوا لیکن اس کشتی علم نہ ڈوبی. علم ہی نے انسان کو صفائی اور پاکیزگی کا اصول سمجھایا اور نیکی اور بد
कायदे आज़म इकबाल, आरज़ू, जलूलूज, शेख सईदी वगैरह दुनिया के बेशुमार हस्तियों जिनकी कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं। सिर्फ इनके बदौलत आज उनका नाम दुनिया लेती है। इन एक वो शय है जो साहिब इल्म को सिर्फ मरने के बाद भी जिंदा रखती है। मेरे हम साथियों, यहाँ आपसे भी एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे वालिदैन और हमारे साथिया ने अपना पर्दा बखूबी से अदा कर चुके हैं और अब हमारी बारी है। इसी मौके पर अपने वालिदैन, अपने साथियों, अपने वालिदैन और साथिया से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank you, Fahad. I don't speak Urdu, but I'm sure that was a good reason. يقول أحد الحكماء: صوب نحو الرفض، فإن لم تصب الهدف توقف صوب النور. هذه المقولة تدعو إلى النجاح والرقي بالدرجات. ومع كلمة من النجاح ومشوارنا في الثلاث سنوات الماضية مع رئيس مجلس الطلاب طالب إبراهيم هاشم. Please welcome to the stage the President of the Student Council, Ibrahim Hashmi. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Honored guests, esteemed school staff, and fellow graduates. I just hear homies, President of the Student Council. It's a pretty fancy title. In truth, one of the chief reasons I ran for Student Council presidency was to make sure that a friend of mine's his ego wouldn't boost through the roof. Anyways, graduation. Graduation is life's great beginning. Graduation is life's great beginning. Graduation is life's great beginning. Right now, I'd like you all to take a look at your gowns. They are all identical, shapeless, uniform. Whether short or tall, scholar or slacker, stoner or noob stomper, you all are dressed exactly the same. And your diplomas, which you will soon receive, will be exactly the same, save for your name. All this as it should be, because you are not special. Contrary to what your football medal from 2005 suggests, from what your certificate from grade 7 states, from what your caring mother told you every night, you are nothing special. Yes, capable adults with other things to do have held you, cared for you, fed you, wiped your mouth, wiped your bottom, and encouraged you again. But don't get the idea that this means you're something special, because you're not. But Ibrahim, you cry. My mom tells me that I am my own version of perfection, that I have the brain of an Einstein. And I don't disagree, but that makes 7.1 billion brains just like Einstein, 7.1 billion examples of perfection. You see, if everyone is special, then nobody is. If everyone gets a trophy, trophies become meaningless. Through our constant listening to praise, we have come to appreciate praise more than genuine achievement. We've come to see praise as the main point. It's sick. So let's forget this madness. Get up and get out and explore. Inspiration and passion will not find you. You have to go out and find it yourself and grab hold with both hands. Do not climb the mountain to plant your flag. Climb the mountain to embrace the challenge, enjoy the air, and behold the view. Climb the mountain to see the world, not so that the world can see you. You are not special because everyone is. Before leaving Mike, I'd like to say one last word. Thanks to my teachers,
without whom I would be a lot less educated, and to my parents, who supported me through a lot of life. We thank you all. Fellow graduates of the class of 2013, congratulations. كان ذلك الطالب ابراهيم الآن رئيس مجلس طلبة منارات الرياض العالمية. يكون نبذة صغيرة عن مجلس الطلبة. فكرة تأسيسه بدأ منذ سنوات عديدة، لكن كان يتمحور أعماله على النشاطات الرياضية داخل مجلس الطلبة. ولكن في الأربع سنوات الماضية تطور المجلس وأصبح هناك صلاحيات أكثر في المجلس. من أجوبة المجلس إذا كان أصبح الطلاب يشاركون في جميع المهرجانات داخل المدرسة. وأيضا حاليا إضافة إلى تنظيم رحلة سنوية إلى مركز المكرمة لأداء كامل الطلاب. وكان هذه الإنجازات هذا المجلس بالمشاركة في تنظيم حفل هذا. Please welcome the A2 representative, Mr. Mazat Khan, to say a word on behalf of all the A2 students. Thank you, Natasha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Button up your shirt. I can still clearly remember Mr. Kamrul shouting at us before the Dhuhr prayer. It was our first day at school, and it was daunting to say the least. Now, I understand. All the warnings, detentions, calls home, and other punishments made sense. They were to give us the necessary discipline in order for us to succeed and prepare us to become men. Leaving the school and teachers that genuinely care for you is hard, but such is the nature of life. As being one of the biggest schools in the kingdom, one has to mention what makes Manarat great. We have electronic projectors in every class and library. We have well-equipped and sophisticated computer and science labs. But what really makes Manarat Riyadh International School great is our remarkable teachers. We all strive hard for our development, and indeed, our achievements are a reflection of their efforts. On behalf of the A2 class, I would like to take this moment and thank every single teacher, administrator, and all other employees of Manarat. Special thanks to Mr. Sulaiman Abu Sabur for making me finally understand that accounting is not just crunching some random numbers on a calculator. Special thanks to Mr. Abdulrahman Barak for making business studies fun and interesting with his parallel lessons. And last but not the least, Dr. Sudad, for giving us countless efforts to help us tackle our mathematical problems. We would also like to thank those who deserve it, but are often forgotten or overlooked at. We thank Taj, Kamal, Muhi, and all the cleaners. It's a pretty job cleaning up all the teachers every day. We thank the secretaries, the technicians, the discipline officers, and especially Mr. Sultan, who's leaving at the end of this year. We wish you well and good life ahead. We thank you all for your outstanding efforts to help us create our future. Of course, we would also like to thank the most important people of all, our parents. Thank you for everything that you've done for us, for everything that you have been an art to us, and especially for everything that you've been to us. We thank you for putting us into Manarat to get the best possible Islamic and academic education possible. Every building needs a strong foundation to survive through the storms of life. Similarly, our foundation is Manarat. And so, today, my classmates and I take with us everything that we've learned here and go out there
and build a better world. And I'm confident that we should not disappoint you. Fellow students of the class of 2013, congratulations. Here to present the next guest speaker, your favorite vice president of mine, Mr. Ahmed Yassin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Welcome everyone, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and an honor to introduce our guest speaker, Mr. Ali Sadadin. The first time that I met Mr. Sadadin was a few weeks ago when he came to give a talk to our grade 11 and 12 students. I was greatly impressed that day, and I was also greatly disappointed. I was greatly impressed with his wisdom, character, and advice to the students. But I was greatly disappointed because the grade 12 students were in the middle of exams, so none of them, well, all of them except one left and went home and missed the talk. It occurred to me after that tonight's graduation ceremony would be a great opportunity for Mr. Sadin to share his knowledge and experience with the grade 12 students and the rest of our audience. And I told him that alhamdulillah, he accepted the invitation, and so he's here. So we welcome Mr. Ali Sadin. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank Manarat School and all of you for giving me this opportunity to give this speech and share with you briefly my career. My name is Ali Sadadin. I'm the CEO and main shareholder